On this topic, we would like to address the following points. 1. Justice as our shield and defender. A good judicial system protects and gives space to democracy. The judiciary is the final gatekeeper for justice and for democratic rights, and indeed all rights. The question Kenyans are asking is the judiciary ready for its role in the forthcoming general elections? The entire elections process is anchored on law. Everyone in this process, the candidates and the electorate, are active players. They must all follow the law, which indicates the rights and the duties of each one. The voter has a right to be properly informed and the right to vote whoever he or she prefers. The law must never be seen to be applied in different ways to different people. Often, we see the application of the law, enforcement, and justice in a way that it punishes the poor caught engaging in violence, while the real culprits, who could be political actors who incited the violence, go unpunished, even disguising themselves as defenders of the citizens' rights. It is therefore important that the law defends everyone, especially the poor, and their rights from the moment of campaigning to voting, counting of votes, and announcing results that reflect the will of every voter. 2. Litigation on contested results. We, the Catholic bishops, wish to call on the judiciary to assure Kenyans that they are prepared and that they will do all what it takes to handle all emerging electoral cases with speed and fairness, aware of the stakes. The courts should prepare themselves to discharge their mandate in a manner that brings honor to the disputing parties, to the country, but especially in a way that the ordinary voter will see their voting exercise respected. Besides, a fair and transparent ruling builds the confidence of Kenyans in their own institutions. To achieve this, we ask the judiciary to set a time limit upon which all electoral cases should be resolved to avoid delayed justice for candidates and their supporters. Maybe 100 days to conclude all the petitions, rather than all the time. 3. The civil society. Civil society, the faith organizations and the media are critical non-state actors and have a right to monitor the progress of the ongoing electioneering campaigns and elections to ensure justice prevails at all times. Their monitoring tasks involved, among others, reporting on voter bribery. It is our role as Kenyans, the civil society, the faith organizations, the media, to be vigilant about voter bribery, flagging politicians who incite people against each other, highlighting malpractices, and promoting a spirit of democracy. The media must be sharp in calling out individuals violating the electoral law. Above all, they must avoid favoritism. We also call upon religious leaders and the religions to remain impartial in this process for the sake of their followers who have divergent views. Here we have people from different parties and coalitions. Therefore, I cannot afford to be partial. We must remain impartial. In this way, we become better placed to maintain peace among our followers. In conclusion, we trust that our judiciary will be our first and last defender in the line of seeking justice. Elections results are emotive, very sensitive. The judiciary should uphold Solomonic wisdom, interest of the lowly, fair interpretation of the law,
and the spirit behind every article of the law to ensure this year's general elections strengthen our resilience towards a just society. May God bless all actors in this process, directly and electoral process, to guide all in a peaceful conclusion of this process. Let us walk together, dear people of Kenya, towards God and towards peace. God bless you all, and God bless Kenya. Most Reverend Martin Kivuva Musonde, Chairman of the Kenya Conference of Catholic Bishops, read on his behalf by me, Right Reverend Joseph Obanyi, the Catholic Bishop of the Catholic Diocese of Kakamega. So, kwa hivyo Wakristo, kwa ufupi ni ya kwamba leo tumeangazia kitengo cha mahakama. Tunajua ya kwamba katika uchaguzi inaangaziwa kwa sababu kuna wale ambao wataona kama kwamba haki yao haijazingatiwa, na wakienda katika mahakama inatakiwa kuangazia kwa usawa, kuweka haki na ukweli, kwa sababu tunasema katika wimbo wa taifa, haki iwe ngao na mlinzi. Na hivyo basi tungependa ya kwamba hiki kitengo muhimu katika nchi yetu kiweze kusimama imara na kisiwe kinatingizika kwa njia yoyote ile, kuangazia masuala yote ambayo yanaletwa mbele yake, kiweze kuangazia kwa usawa, kwa ukweli, na hasa kiweze kuangalia ya kwamba yale masuala yote ambayo yataletwa katika mahakama na zile cases ambazo zinakuja kwa sababu kutokana na uchaguzi, wale ambao hawajaridhika waweze kutatua hizo cases haraka iwezekanavyo, na kama tunavyosema hata chini ya siku 100, ili wale watu wapate haki yao. Wale ambao wanaenda kufanya kazi wafanye kazi badala ya kukaa katika mahakama kwa muda mrefu, na wananchi wale ambao walipiga kura wanangoja na hawapati haki yao. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa kanisa na maaskofu tungependa kuwaita wote, na hasa sisi wenyewe, kuweza kudumisha amani. Makanisa na madhehebu mbalimbali yana umuhimu. Vyombo vya habari vitaangazia zaidi na kuona kwamba kila mtu anafanya kazi yake na kuweza kuangazia pale ambapo kuna ufisadi. Na tunasema kwamba sisi zote na hasa makanisa tujiepushe na kuonyesha ya kwamba ni mrengo gani tuko, kwa sababu wafuasi wetu wote wako katika mirengo mbalimbali, na kwa hivyo ni vyema tuweze kusimama kuonyesha sio upande mwingine, lakini kuonyesha njia ya haki, njia ya Mungu ambayo ndiyo njia haki ya ukweli. Na tunawaombea wote na tunaomba kwa ajili ya amani. Mungu awabariki Wakristo wote, Mungu awabariki Kenya, na Mungu awabariki nyinyi nyote. Asanteni. Catholic Diocese of Kakamega. The statement I give is on behalf of the Kenya Conference of Catholic Bishops of Kenya. You are aware we have been giving every week, we give a theme, thematic exposition of the current situation, and especially on elections. And this week, the Bishop's Voice is focusing on anchoring our democracy in constitutional and governance institutions, and in particular the judiciary, which is a very important organ of the country at this time of elections. And the question that we probably pose as bishops is the judiciary prepared for the litigations that will come out of the election results? For democracy to thrive and be the avenue of decision making of our nation, every institution must be involved, must play a role. The major democratic process we engage in as citizens is in a general election like the one we are engaged in. We are well run and managed
democratic processes ensure that the outcome is transparent, it's fair, it's credible, and consequently legitimate and acceptable. When it is not acceptable, then the courts come in, and that's where the judiciary is involved. An electioneering period is a time when our vision as a country, or our values and our beliefs on justice are truly tested. And this is a time when our judiciary is also brought into focus. However, our experience shows that the election preparedness goes beyond just the IEBC. So not talking only about the IEBC, but other players who are very crucial. There are other players and sectors who are very important for peaceful electioneering process. We especially call upon the media and other non-state actors, the executive, the government, from the grassroots, and above all, the judiciary, to live up to the expectations. What do Kenyans expect of the judiciary at this point in time is to deliver justice, to dispense justice to all those who seek justice from them. We are expecting that there will be a process of integrity, a process that is faithful and fully involved. So justice is our shield and defender. That is our focus, our point. A good judicial system protects and gives space to democracy. And therefore, the judiciary, its role in the forthcoming elections is to be the defender and the shield of justice. The entire elections process is anchored on law, the law. And the law is what gives us justice. Everyone in this process, the candidates, the electorate, and all systems, they must all follow the law, which indicates the rights and duties of each one. Without the law, then we can have a free society that can be chaotic. The voter has a right to be properly informed of the rights of whoever is voting and whoever they prefer to vote for. The law must never seem to be applied in different ways to different people. Sometimes that's what seems to be the picture in Kenya. The small people are the ones who face the law. The ones who are powerful, sometimes they can escape the law, and sometimes they can appear to be like the defenders of the same law, and yet they are not defending the rights of the people. It is therefore important that the law defends everyone, especially the poor and their rights, from the moment of campaigning, the time of voting, counting of votes, announcing of results, and finally, even at the swearing in of whoever has been elected. Litigation and the contested results. We, the Catholic bishops, wish to call on the judiciary. Yes, the notable differences between the deputy and the president have been addressed even before. You remember the bishops, a number of bishops went to see both of them so that they can have a reconciliation. And they were even prepared to mediate. I think the media remembers that. But we haven't seen much of any progress. And those differences are not good for the country. It's very sad, very unfortunate, but we still call upon them to remember that they are leaders elected in this country to unite the people. And the most important thing that they can do, at least for the sake of the Kenyans, is to work together or to unite. People may have differences, but these notable differences that are being seen everywhere are not good for the country. They don't reflect well in the leadership. Nasema ya kwamba zile tofauti ambazo zinaonekana kati ya viongozi wetu wawili
wakuu asionyeshi picha nzuri. Kama maaskofu, baadhi yetu walijaribu kuongea nao na hata kuonyesha moyo wa kuwasaidia waweze kutangamana, waweze kuwa pamoja, lakini kidogo inaonekana kama kwamba imekuwa ngumu kwao, na hata ingawa wanaweza kuwa na tofauti kama hizo, sio vizuri kuzidhihirisha kwa Wakenya ambao waliwachagua na kuweza kutusiana au kurushiana maneno, na hawa ni viongozi ambao wanasimamia nchi. Tungependa kusema ya kwamba katika uongozi hata ujao waangalie jambo kama hili. Kiongozi ni yule ambaye anajaribu kuunganisha watu, na yeye mwenyewe lazima aonyeshe huo umoja kabla ya hata kuenda huko nje, kwa sababu unaweza kuhubiri, kama mimi mhubiri naweza kuhubiri umoja, lakini ikiwa siishi huo umoja, inakuwa vigumu wananchi kuweza kuamini. Vitengo vya usalama lazima viwe chonjo. Huwa inakuwa kila miaka mitano wakati kama huu. Sasa watu wanaanza kuona, watu wanaanza kupigana, na haya mambo yanatokea wakati huu kama kwamba yana uhusiano na uchaguzi ujao. Kwa hivyo vitengo vya usalama, polisi na wengine wote wanatakiwa kuangalia na waweze kuwasaka wale wote ambao wanahusika, na kama vile tulivyosema, mahakama iweze kuwaweka katika mizani ya sheria na kuwafunga wale ambao wanapatikana na hatia. Kwa hivyo ni jambo ambalo linatakiwa kufikiriwa sana. Uongozi, uadilifu wa uongozi, na tumesema ni vizuri Wakenya, Wakristo waweze kuangazia kuchagua viongozi kweli ambao wana uadilifu, maadili mema, na tumesema ya kwamba tusichague wale viongozi ambao wanahubiri na kudumisha maadili maovu katika nchi, kama yale ya utoaji wa mimba. Tulisema kama vile kuhalalisha madawa ya kulevya na vingine. Tulisema hiyo kama kanisa ni jambo ambalo hatuwezi kukubali, hatuwezi kuhubiri, kwa sababu hilo linaumiza jamii, na wale ambao wanauza sera zao katika msingi wa mambo kama haya, kupanda mihadarati na mambo mengine, sasa hao ndio wale viongozi ambao tunasema kidogo hawajali wa Kenya, hawajali vijana wetu, hawajali shule zetu, na pengine wa Kenya watakuwa werevu wasiweze kuchagua watu kama hawa, kwa sababu hawahubiri mema, hawatakii Kenya mema. Na ni ukweli ya kwamba madawa ya kulevya hakuna wakati, mihadarati hakuna wakati itakuwa kitu kizuri kwa watu, kwa vijana na kwa ulimwengu wote. Kwa hivyo sisi kama kanisa tunakashifu mambo kama hayo. Bila kutaja majina, sisi tunasema ya kwamba yeyote ambaye anahubiri kama hili lazima tumweke kwa mizani kama huyu anastahili kweli kuwa kiongozi. Na mimi naweza kuangazia juu ya uchumi wetu mahali ulipo sasa na gharama ya maisha. Haya tulisikia wiki iliyopita Askofu Mkuu Philip Anyoro aliposema ya kwamba Wakenya wanaumia, uchumi umekuwa mbaya, kuna watu ambao wako katika njaa. Ni vizuri vitengo vyote na serikali iweze kuangazia na tuweze kuangalia mbele ni vipi uchumi, hata katika zile manifesto ambazo zinaangaziwa siweze kuangalia kweli uchumi ambao unafanya kazi unaoweza kuwajali wa Kenya. It's a very unfortunate situation that we are seeing our top leaders divided. But at the same time, as a church, we are calling upon the judiciary to be impartial, to follow the law and the proper interpretation of the law,
and to be the defender of justice. So much so that whichever Kenyans, and especially the poor, are able to be given their own rights and justice. So what as a Catholic Church we are doing is we are calling upon the judiciary to be upright and not to fear.